Selam dostlar, Heavy TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. 53. bölümden Horizon Forbidden West maceramıza buyurun devam edelim. Artık sarmaşıkları toplayabiliyoruz. Yani bu daha önce alamadığımız sarmaşıkları toplayabiliyoruz. Bakalım burada ne var? Göreceğiz. En son Demeter'i bulmuştum. Ne diyorsunuz lan? Demeter'i bulmuştum. Onu Gaia'ya verip yolumuza devam edeceğiz. Şurada bakayım bir olay daha var. Söylentileri dinleyeyim. Gelmişken. Dinlerken de ben bir hatırlatmamı yine yapayım. Heavy TV kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı ve videomuzu beğenmeyi de lütfen unutmayınız efendim. Tek bir tuş, tek bir beğeni tuşu bizler için çok büyük bir adımdır, bunu unutmayın. Üzüldün mü? Bakarım bir ara. Büyük güç, büyük sorumluluk. Bunlarda sorun yok herhalde. Tamam. Şimdi şu Demeter'e ben bir uğrayayım. Demeter'e, daha doğrusu Gaia'ya uğrayayım. Demeter'i teslim etmeye. Bakalım hikayemiz nerelere evrilecek. Hadi bakalım. 3 alt işlevi de hallettiğimize göre olay başlayacak demektir. Önce bir sohbet mi edeyim? Yok ya, Demeter'e vereyim, ondan sonra sohbet edeyim. Daha işimiz çok çünkü. Daha sohbet artar büyük ihtimal. Bu arada bir tane daha ben drone vermiştim değil mi? Evet, tabii ki. Kurdum tabii ki. Bekle, seninle konuşacağım. Şunu ben bir vereyim önce de. Bir tane daha drone halletmiştim. Şu. İlk tepe. Bunun için boss kestim ya. Boss'un adı neydi? Yerde büyük bir boss kilidi de yukarıdan avlamıştım. Bayağı zorlandım yani. Evet. Mükemmel bir seçim. Hadi bakalım. Gaia'ya çekirdeği vereyim. Bu da benden istediğim 3. alt çekirdekli. Demeter. Mit. With the acquisition of ether, Evet, üçünü aldın değil mi? My heuristic processing density has expanded greatly. I should now be able to absorb Hephaestus. Çok iyi. Unfortunately, we have made progress on a plan to capture it. Size mi geldiniz? Gelin bakalım. Aa. Bizim Beta geldi. Beta analyzed all available information on Hephaestus. Çok iyi. O da gaza geldi. It is too large to be beamcast, and the kernel you've been using could never hold it. Therefore, it must be contained in a location with a direct physical connection to me. Doğrudan fiziksel bağlantısı olan bir yerde. Two data cores. Two cores. Where would we find a place like that? Söyle bakayım neresiymiş? Kidler. An abandoned cauldron in the desert west of here. Seismic activity En disrupted batısında the değil mi? original Büyük ihtimal construction. en batıdadır. Two data cores were built as a result. I know that place. It's near the Desert Clan's capital. We'll have to bring you there by hand. I have devised a blueprint for a suitable, albeit unwieldy, transport rig. It will require 2 people to carry it to Gemini. I can help. Gel var gel. Once I am installed on the first core, I will call down Hephaestus on the other, trapping it. Vay I will dikkatli then vay. initiate the merge.
However, in order to construct the rig, I will need considerable help. Tamam, o iş Can you bende. build it? I suppose I could, but it's not gonna work. The Zeniths will find you. Minerva won't be able to conceal your location. That is correct. Absorbing Hephaestus will create a significant power surge, easily detected by anyone capable of Zenitler noticing. bize saldıracak, öyle mi? But what if there were multiple power surges? To fake out the Zeniths? If Erend, Zoe, and Katalo spread out to the other cauldrons and create Onları their own böleceğiz ve surges, kafanı karıştıracağız, öyle mi? would those conceal the one at Gemini? Analyzing. Mantıklı aslında. Such a tactic might be effective. Aferin lan. With Beta's help, we should be able to build a set of handheld pulse generators. I told you it's not gonna work. I did a test. Hephaestus has written Alpha Clearance out of its access module. You'll never be able to capture it. Then we need a higher level of clearance. There is no higher... Ted Pharaoh's Faro. mega clearance. The one he used to purge the Apollo database and kill the Alphas. But to get it, you would have to find Thebes. The private bunker he retreated to when the world ended. Tebet'e gideceğiz, öyle Nobody mi? knows where that is, not even the Zeniths. Their only intel was that it was somewhere in San Francisco. That might be all I need. San Francisco. Alva, the Quen diviner I met, said her people had set up a base at landfall. They were searching for data in San Francisco from there. She might be able to help. Evet, işte I bu. guess I'm headed all the way west. Daha batıya gidiyoruz. While I'm gone, will you be able to build the rig and the pulse generators? Sen o işi ayarla, ben de bu işi ayarlayacağım, hadi. İki çekirdeğin olduğu yere I'll make sure she has gideceğiz. what she Taktik needs. güzel. Gördünüz. Hadi Gaia, bu işi bitirelim. Alva said the Quen have a ferry on the coast that they used to get to the ruins of San Francisco. That's where I need to go. Oraya gitmem gerek. Evet. Güzel. Önce bir alfayı bitireyim. I have managed to unlock an additional room near the Bir surface. odalık bizi daha açmış. Understood. O bir sürü yetenek puanı geldi. 5 tane gelmiş, çok da değil de. Şu savaşları bir artırabilirim. Silah teknikleri var değil mi? Bunları öğrenmem lazım. Bunları açamıyorum daha. Şimdi gel bakalım. Bir sohbetimizi edelim. I'm back, Gaia. Uzun süredir seninle bir sohbet etmiyordum. What would you like to Konuşmadığımız discuss? konular vardı. Hikayeye sizinle birlikte şöyle bir bakalım. Beta. Beta's convinced we won't be able to capture Hephaestus. With that attitude, do you really think she'll be able to build the rig and pulse generators? Yapar yapar ya. It may take some Niye yapmasın? coaxing, but with some assistance, I am confident she will. Yapar I ya. don't get her, Gaia. Kesin yapar yani. She's so quick to assume we'll fail. She's nothing like what I thought she'd be. I guess it'll be best if she stays here when we go to Gemini. Zaten öyle olacak. All this data I've picked up in ancient bunkers and ruins. I guess I never really thought that other people would be looking at it. Based on my observations, your companions engage quite frequently with this material. Erend has asked on numerous occasions about Doğum günü birthday partileri. parties. He appears perplexed by the tradition of Zaten serving Eris böyle sweet tuhaf tuhaf confection, işleri araştırıyor. as it conflicts with the Oseram tradition of serving sparkling stout ale. He also suggested we host a party for you, as a Doğum günü partisi. surprise. Yeah, no thanks. That is what I predicted. Başka? Is Katalo getting along with everyone? Yes, though he prefers to spend most Evet of the evet, bu time hep diğerlerinden o şey vardı He ya, appears yer to olan. be collating data on Tek war başına machine takılıyor. progression and significant battles during Sakat the falan. Pharaoh Plague, to aid in the creation of a war map of Operation Enduring Victory. I believe he aims to study Sonuçta the o bir tactics of old Maraçal world yani. warfare. I'd be interested in seeing that. It appears to be a private pastime for him. He has repeatedly declined my offers to assist his research. Evet, bayağı bir şey.
Koy takmış. So now that you have Ether, Demeter, and Poseidon, Üçünü de how's aldık. the biosphere looking? In the Göster local nasıl? region, conditions have improved. Superstorms have subsided. Vay. Water sources have been Çok iyi. purified. Bak dünya And artık soil conditions büyüyor, gelişiyor. remediated. These improvements will stave off environmental collapse. Zaten for a amacımız few yavaşlatmaktı additional ya. months. Bak birkaç aylığına olsa with geliştirmiş luck. olduk. Soon you'll have Hephaestus. Then you'll be able to fix the biosphere for good, right? Evet. Correct. I will be able to design and produce robotic agents to permanently reverse the environmental damage that has accumulated. Yaparız. Onu da yaparız. Burada bir şey yok herhalde artık. Var mı lan? Hı. Omega erişim yetişti. There's something I've been wondering. How could Ted Faro create a clearance level higher than Alpha? Aynen ha. O nasıl olmuş? Elizabeth made sure he wouldn't interfere with the project. It is plausible Eklemiş, he değil mi? tasked his own engineers with creating a backdoor to the Zero Dawn system, without Elizabeth's knowledge. My predecessor did not even know of its existence until Zero he Dawn activated it to zamandan purge kalmış the bu. Apollo database. It is, in effect, a blind spot. One that will allow us to Aynen secure öyle. Hephaestus. Biz de aynısını yapacağız. And fortunately, thanks to Beta's Kendin düşmanı da information, oluşturmuş aslında. we know where Omega clearance may be procured. Right. Somewhere in San Francisco. Onu buluruz ya. Hiç sorun değil. Ele geçirme So our planı plan to capture Hephaestus. Let's go over it again. As you wish. Thanks to Beta's test, tekrar we ediyoruz now şu an. know that Hephaestus will not respond to your Alpha clearance. Which is why you will need to procure Ted Aynen öyle. Faro's En üst Omega clearance. seviye şu an bu. Ted Faro'nun. Right. Yani For his hacker'ın olayı. personal bunker, Thebes. Aynen While öyle. you are gone, I will assist Beta in building the transport rig and pulse generators. Aynen öyle. Şu an bir When we özet get to geçtik. Gemini, I will need to be installed on one of the facility's cores. Seni oraya getireceğiz. Sen The de karşı second tarafı core ele is for geçireceksin. Hephaestus. Using Omega clearance will allow you to trap it. And then you'll be able to absorb it. Aynen Not öyle. quite. Ha değil mi? You will need to manually remove Hephaestus's malicious code before the merge. How long will that take? There are calculations I still must run. Yani bayağı bir but orada I uzun estimate savaşlar few olacak. hours. Yani And Hephaestus during bayağı that bir time, the others will create a keyifli yani. distraction for us using the pulse generators, right? Correct. They will each take Dikkatli position başka at a çekeceğiz. cauldron door and fire off their device. The energy surge should mask our activities until the merge is complete. And then we'll have everything we need to defeat the Zeniths. Sounds like a bakalım plan. iyi plana benziyor ama göreceğiz. İkizler meselesi. Hakkında bir konuşalım. So Gemini has 2 data cores. I've never seen a cauldron like that. But you mentioned something about seismic activity? When my predecessor attempted to build the cauldron, construction was disrupted by a series of earthquakes. The data core had already been built, but the rest of the Sonra bir daha facility kurdular ve sustained iki damage. çekirdekli oldu. Çok So, ilginç. she began again. A second core was built. However, when more tremblers occurred, she abandoned the Ve site. orada öyle kaldılar. Lucky for us. Are the quakes still happening? No, though they did also create instabilities in other facilities in the region. So the facility where I recovered Demeter used to be a Pharaoh agricultural Evet. research facility. Çok ilginçti bu It's where kırmızı they created toprak the olayı. biomass conversion system, but also adamantine wreath. Did Elizabeth know they were working on that? It is likely she was briefed on other efforts to combat the machine swarm. Dünyayı Her berbat etmişler ama. focus was devoted only to Zero Dawn. That makes sense. But they actually got the wreaths to work. If they've been able to deploy it against the Pharaoh plague in time, Using the data you recovered on the project, I ran several simulations and have concluded that it would Allah never Allah. have worked. In all scenarios, the Pharaoh war machines would eventually hack and deactivate the wreaths before they could contain the swarm.
Demek ki So Zero Dawn really was the only solution. evet, o boşa kürek çekmekmiş. There was a lot of data in the greenhouse facility about agriculture. Do you think it'll help the Quen fix their homeland? I will run a query. Complete. Tam bir The data bilgisayar. contains information about novel crop production methods, which may be beneficial to the tribe in the long term. İyi The güzel. new crops aren't going to save Başarılı. the world. So I guess it's on us. It is. Önce dünyayı kurtaralım da sonra gerisi gelir. Evet, sohbetlerimizi yaptık. I'll Ne be vakti? off. Görüşürüz. Farewell, for now. Şöyle bir sohbetimizi ettik. Şimdi diğerleriyle bir sohbet edelim bakalım. Buradaki sohbetler bitti. Orada bir oda daha açıldı. Bu neyse artık. Şimdi Erent'ten bir başlayalım mı sohbete? Ne yapıyorsun lan? Bana doğum günü partisi mi yapacaksın? En iyi ilginci Turns bu out we ha. need one last thing before we can grab Hephaestus. Because it would have been too easy otherwise. I was hoping you could help me with something. It's about the Tenakth rebels, and it also has to do with the Oseram. Really? That doesn't sound good. Let me know what I can do to help. Direkt başlayalım I oradan. discovered an Oseram militant group. Prometheus They call çocukları themselves the diyorlar. Sons of Prometheus. It Evet. looks like they're the ones overriding machines for the Tenakth rebels. Bu asi I thought that was karargahları vardı something ya only you onlar. could do. They're familiar with ancient tech, and they're as anti-Karja as it gets. So, last year we stopped Durval and his cronies from blowing up Meridian in retribution for the Red Raids. And now you're telling me we have another group of Oseram trying to wipe out the Karja with an army of machines and oyunda. bloodthirsty Tenakth? Pretty much. Tam Oh, öyle, that's tam just olarak great. öyle. Is there any way you can help me find out who they are? Anything to track them down and stop them? Yeah, I can send out some messages from Chainscrape. Get in Tamam, touch with my eyvallah. contacts in the claim, see what I can find out. I'd appreciate that. Çok sağ ol. Tamam o zaman. Biraz sohbet edelim. I'm still sifting through Başka- loads of data. Verileri it's dinliyor musun? interesting. There's lots of Rock Park falan mı? I thought maybe I could try finding things with more, pictures in it. Not much like there, but I did find out about Bilmiyor these sonuçta. holofilms, like images put together to tell a story. They were made to look like they were the real thing. The Oseram like shows. I bet they pay a lot of shards for those hollows. Başka? It seems like you're getting a hang of this data thing. Yeah, it's been helpful when I could make sense of anything. I did find the old ones enjoyed a good brew like the rest of us. Only they let machines serve the stuff in bars. They even let the damn things cut you Vay off be, before you saw the underside of a barman table. yapmışlar And makineleri. that's half the fun. Now, you won't see me letting a robot serve me a pitcher anytime soon. Elin robotuna. Başka? Sounds Ne like you're getting öğrendin? used to that focus. Well, I can hit machines Tekrar in edince their böyle weak points. salakça I guess gözüküyor. that's Aynı cümleyi tekrar something. ediyor ilk girişte. Wish all the other data was as easy to deal with. To be honest, it's hard to understand half of what's on there. And then the other half... İyi öğrenmen reminds lazım. me, Değil değil. well, this isn't a fight you can win by just waving a hammer. Which is kind of what I do. But hey, that just means I gotta study harder. Make myself useful. Just give it time. Başka? Yine You been alışveriş looking at yapacak any şimdi. interesting data? Yeah, I asked Gaia to find me something to look at a while back. And she Yep. found the mother of all forges. Ne mesela? They called Sürpriz it parfümü. sports. Turns Spor. out the old ones Allah spent a Allah, lot ne of yapıyor? time Futbol gibi bir şey mi? and punching each other for points in one game or another. Are you mixing some solid food and fresh ale? I bet half the claim will be lining up to watch. İlginç. What else Sporda have you been yeni studying öğreniyor. with your focus? Yeah, I've been looking into this Vegas place you found. Gaia showed us everything that happened when you went to get that Poseidon thing. I mean, this Merlin guy seems pretty smart. Though, risking the Tenakth clan lands for a light show is a bold move. Sohbet iyidir ya. Böyle işte dostlarımızla sohbet ediyoruz. Hem siz de hikayeyi daha iyi anlıyorsunuz benimle birlikte. Right. Bitti.
Dostlarınla How are things going around here? nasılsın mesela? Hey, you Diğerleriyle told me. ilgili. Varl's new girlfriend tried to kill me earlier. Niye lan? What did you do? I made one joke about how they, eat grass a lot. How does anyone Oğlum onlar fight onun with nothing but tanrıları tree lan. leaves in their stomach anyway? From the looks of it, the Utaru. Yeah, well, I wasn't expecting her to be that fast. Just try not to get hurt. Bir iyi geçinin ya. Bir iyi geçinin. Ne olur yani. Do I smell ale? I brought some alkol over mü from içtin? Chain Scrape. And with everything that's been going on, I thought we could all use a drink. Besides, there is nothing that brings people together like a good brew. That's what my sister always said, anyways. You're Yok more şu an than değil. welcome, Şu an ben Dad. iş üstündeyim yani. Şu an değil yani. Oyunu bitiririz. Böyle bir kutlama yaparız. Anything happen I should know about? Başka bir şey oldu mu? Zoe asked us to help her bring more plants in here. Ben Not de ona for yardım eating, ettim. apparently. Yeah, if you ask me, the place is fine as it is. Metal might be plain. Böyle but burası da böyle bir sturdy. artık Nothing güzelleşiyor. wrong with that. Zoe sayesinde burası Needs a bunch of bitki, vegetation. yani bitkili bir yer oluyor yani. Nasıl olsa kutsal o işler. How are things with Katalo? You still scared of him? Kotalı hep Oh, takılıyor she genelde. thinks she's funny. Actually, I asked if it'd be interested in playing a game of Strike. I had to fill in most of the conversation myself, but I'm still alive. Glad to hear it. Güzel güzel. Öyle Ömer'iysen güzel. Hadi o zaman. I Hoşça need to kal. get going. Sohbetimizi I think I yaptık. know the answer, but are you sure you don't need any help? Gerekirse sana söylerim merak Gaia etme. Sen mentioned benim this eski other dostumsun. tribe you found, the Quen. They sound like a nasty bunch. I can handle them. Kuvanlar evet In the ilginçti. meantime, Varl will help you get ready for what comes next. Take care of yourself, Aloy. Görüşürüz Erent. Evet gelelim Varl'a. Varl ne yapıyorsun Varl? Aa bak bunun görevi varmış. Dur görevi çıktı. Ben sohbetimizi edelim biraz ya. Büyük Hey, ihtimalle onun you're here. kolunu yapmam Did you içindir meet bak with ha. the Quen already? Olabilir. Not yet. After all the trouble you went through getting those sub-functions, seems unfair you have to deal with these Quen on your own too. It's safer this way. I think I'm Sobek or something like that. They won't hurt me, but Evet. I Onun doubt they'll be şeyi so ataları close yani to o. anyone else. If you say so. Let me know if you need Ataları gibi bir anything şey mi before onun you ya? go. Kutsalım yani. Şimdi You Rost. brought up Rost before. Rost kimdi? Hatırlayamadım. I do think about him. You know, he was all I had. Ha şey ya. And he brought me İlk through this oyunun fight. ilk başında, ilk bölümde çıkan karakter. Not only Babası that, yani bir şekilde. when Babası Hades yok da discovered babası who I yani. was and sent the Eclipse after me, he sacrificed himself so I could survive. Evet, hayatını feda etti. That seems like ages ago. So much has happened since. Belki de ölmemiştir ha. Ölmediğini öğrenebiliriz. Kim bilir? I don't think he could even begin to understand it. Allah anlayamazdı The herhalde. Sacred Lands were all he really knew. So I can't let myself dwell on him. Not with everything I have to do. I understand. Bakalım belki Rost hakkında bir şeyler buluruz ya. when I think about my sister, about what she would have become if she had survived the proving, it hurts. And I just need to bury it for a while. But only for a while, Aloy. Dünya You can't ölümlü bir yer. ignore it forever. Memories always come back. The ones that matter, anyway. Öyle. I know. But for now the mission has Görevimiz to go first. en büyük önceliğimiz Fair olmalı. enough. Böyle böyle biz de o işi unuturuz. Yapacak bir şey yok yani. Zenitler If I hakkında get konuşalım Omega biraz. clearance and then we grab Hephaestus, we might Zenitler finally gelecek. have the advantage over the Zeniths. Can't wait to see their faces as they stare down Bora at Çene charging ordusu. Thunderjaws. Ha Them than tabii. us. Onu yapacağız ya. You better not be slacking off on your studies while I'm gone. And risk Zoe coming after me? I value my life. In fact, I've been reading about Ted Faro. How he destroyed the world and crawled into a hole after killing those who saved it. Evet, It hacklemiş her definitely tarafı. was a piece of work. İyi, onu öğrenmişsin en azından. How's training? Başka? Discovering something new about our past every day. When we first met, you asked me if I ever wondered what this world looked like when the old ones lived here. Artık ediyorsun I değil mi? thought it was strange at the time, but a lot has changed since I left the Embrace.
Now I'm just trying to make sense of everything I thought I knew and versus everything I know now. The change is hard, but it gets easier over time. I hope Zoe's not upset. I'm Başka? distracting you from your training. Zor, Yeah, I don't zor biri ama think you have to bak worry kadını about that. dominant biri yapmışlar ha. What do you mean? What happened? Well, before Zoe found a way to fix the land gods, I suggested that when Gaia was fully restored, she could just make new ones. Well, Mantıklı once we get demişsin. Hephaestus, that's definitely a possibility. That's what I said. But I guess there was Büyük something about ihtimal her tone she didn't yani like. Hapetse'den sonra yani oyun sonundan sonra, finalinden sonra yeni görevler ortaya çıkacak ve bu Zoe'nun görevi olacak. Bak And the last göreceksiniz. thing I'd ever want to do is dismiss their traditions. But I was trying to look at things differently. More like you know? To see a machine as just a machine. Yeah, I guess I led you into trouble there, didn't I? Not your fault. Don't worry. Did you talk to Zoe after your fight? I suffered through a few hours of glaring silence. Then she seemed to move on. İlişki de böyledir ya, zordur yani. Alışacaksın böyle şeyler canım. How do I know if the next thing I say won't blow up in my face? What if an apology is not enough next time? Olabilir valla. Give her a stuffed animal? You're the worst. You know that? What makes you think I know anything about any of this? You're on your own. Abandoning me again, huh? Well, if she kills me next time, it's on you. Well, Beta and Gaia built the rig. Can you get everyone ready for the mission ahead? Of course. Sen de ona yardım et bak. Gaia ona yardım ediyor ya. Nothing. It's just that everything's about to change. We'll get Gaia, and she'll help us set Evet, things right. oyun No more başındaki gibi Zeniths, değildi no canım. more derangement. It'll be a different world. I welcome it, but I wonder how the Nora will react, and the Karja, and well, everyone. Let's just focus on fixing Gaia for Ya now. yapmayalım yani, onu mu You're demek right. istiyorsun? We've got an angry AI to take down. Evet, sohbet bitti. Şimdi dostlarla nasıl onu söyle bakayım. You feeling okay? I was just thinking about Beta and all that time spent with the Zeniths. To think someone would make a person just to lock them in a room to use when needed, like some sort of tool. Elizabeth ben Sobek de sacrificed herself for the yaratıldım world, aslında ama and yet they have no trouble treating Beta like a slave. Another reason we have to stop them. aynen öyle. I'll O be zaman in görüşmek touch if I üzere. need anything. Kendine iyi bak canım. We'll be ready. Everyone's been briefed on the pulse generators as well. Good. Hadi bakalım. Evet, şimdi senin sevgilin, yani senin katilin, öyle diyelim, Zoe. Biraz onunla konuşalım. Aloy, I hear you're going further west past the Evet, Tanakh evet, clanlands. gideceğim. Do you know anything about the area? Only hearsay. The Utaru tell stories of an island that batıdaki lies Sen beyond the bir western ada. coast. They call O it batının the da Isle of batısında Spires. bir It is said kuleler that adası Orlon varmış. built towers there that touch the sky, so they could live far away from the earth that bore them. As if they didn't want to be reminded that they'd one day return to it. Sounds like Göreceğiz, something Ted oraya Faro gitti. would do. Oh, before I forget, I'd like to discuss the land gods again, if you have time. Zaten şu an sohbet muhabbet yapıyoruz. Hiç sorun yok. Görev mi o? Any progress with your plan for the land gods? Is the reboot code ready? Seninle bu konuyu konuşacaktım ya. But there is difficult work ahead. Gaia warned me that because the land gods are linked together in a network, the code must be delivered to all of them. Most are in Plainsong, but in recent years, 3 of them wandered off. So, T, and Do. We have to find them. No, we know where they are, but they're hard to reach. Yani onlara ulaşacağım. Wandered into a lake and sank. Do ventured into a dangerous canyon, and T broke down amidst a herd of machines. Okay. Tamam. Tell you what. Üçünü You de go to Plainsong, hepsini handle all the land bulurum gods yani. there. I'll take care of So, T, and Si, Do. So, Ti, I'll Do. need the locations, plus the reboot code. I'm sending the data to you now. Tamamdır. My people made shrines near where each land god faltered. When you see them, you'll know you're close. And once again, thanks Ne for your demek help. ya? Ne demek yani? Bu dünya I'm not hepimizin gonna yani. let your people starve, so I promise. Evet.
Zenitler He seems to hakkında get a number on Beta. But she seems to trust Varl. I still can't believe she told him the Zeniths are immortals. Old ones who cut themselves off from the cycle of life and decay. I've never heard of anything so selfish. To deny our dying bodies to the earth. To doom the life that would bloom in their place. It's despicable. öyle. How much have Eğitim you read on hakkında başka Teferi? bakalım ne Enough to okumaları wonder yapıyorsun? how a man who worked so hard to heal the world once could let greed and pride condemn it so easily. Bilim For insanıyken one böyle olmuş spirit to işte. diminish in such a way, I'm not sure if I should hate him or pity him. Found Başka? anything else combing through that data? Varl and I have been looking into the animals of the old world. Yeni hayvan mı Apparently, there gördün? used to be thousands more species roaming around than there are today. Can you imagine that? I'd give anything to see them. Siz Even as anlayamazsınız. holograms. Eski dünya öyle bir yerdi. Though I know that without Artemis or Apollo, that may prove difficult. At least I can find comfort in knowing Gaia used many of them as inspiration for her Evet machines. bazıları çok az yani ama birkaç tane Memory yani. honors them. What are you going to learn next? Başka? I'm not sure. I asked Gaia for suggestions, and she brought up data you found on something called a Hangisi? museum? Müze. From what I Evet. gather, Zamanında the gittim oraya. old ones would store knowledge in them for all to see and learn from, Poseidon'u like you've done orada here buldun değil mi? for Evet. us. Maybe one day more people will be able to use this place to learn the way we have. That sounds crowded, but Burası Nice. yine başka bir müze olacak. it looked like you were working on something over there. With Gaia now growing in strength, I've been trying to find a way to heal the land gods. Zaten Even görev if de o ya. some people think I should give up Yani on senin them. verdiğin görev. Already said I was sorry. Your friend thought it'd be a good idea to replace the land gods with new machines when Gaia recovers. It wasn't. The land gods have taken care of our people for generations. Konuşma lan oradan doğru. They are not some broken toy to be thrown away. Even if they are just machines doing their job, to abandon them in their time of suffering seems cruel. I'm sure Varl understands that too. He does now. I had to get pretty mad at him at first, though. You know I can Mecbur hear you kaldı artık. guys, right? Evet sohbetimizi yaptık. Dostların Are you hakkında guys peki training ne? with Aaron as Olay well? ne? Mesela Erent'la çalışıyor musunuz? If you count trying to stick a spear in his gut as training, then yes. Öldürecekti onu ya az önce. Please tell me you weren't being serious, though. Of course not. Good. I was going for a couple of broken bones. He called the Utaru leaf grazers. Gemi getirenler. Laughed at the idea of us simple farmers being formidable fighters. Before I knew it, he and I were battling it out in the common room. The man is slow, but he can throw a hammer around. Don't look so worried. Sakin sakin. We're Sakin. evenly matched. Lütfen savaşmayın yani. Next time he's going down like a load of boar dump. Just try not to kill each other. Injuring his pride should be good enough. Başka? Diğerleri? Is there anything I can help with around here? Oh no, we're doing fine. Lan birbirini Are you okay? öldürüyormuşsunuz işte. You Daha and ne olsun? Varl have been friends for a while. I like to think so. Oo, I özel was soru mu wondering- soruyorsun? What do you know about his mother? Oh, That bad, huh? why do you want to know? He's spoken of his sister, Vala, but Hmm. I noticed he avoids talking about his mother. She's the war chief of the Nora. Best warrior the tribe's ever known. Evet. Tougher than a Thunderjaw, but she can be Öyleydi. pretty harsh at times. I see. That must have been hard on him. Kabile şefiydi yani. Thank you for telling me. Liderdi. I feel silly not being able to ask Varl directly. Kavga ediyorsun onunla yani. He's probably afraid Sona will scare you off someday. I'd like to see her try. Bak 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 hemen. You Başka? ever play that board game Aaron set up? Strike? I'm the one who gave it to him. I was Allah hoping Allah. it'd distract him Daha enough hiç to oynamadık spare us ha. that ruckus he calls death Death- metal. Death metal No o. such luck. Metal dinliyor demek ki. You and Varl doing okay? Başka? Training, I mean. We're doing fine. Although I admit it'd be nice to take a small break from studying, just the two of us. But then who'd look after Erend? There's always Katalo. Leave allowed Oseram with a brooding Tenakth. What could go Kotal, wrong? Kotalo tek başına takılıyor ya. What's everyone been up to? I've been trying to share some of my meals with Beta. Thought it might help her feel more at home.
Maybe even get her to sleep up here instead of in that dark basement. She would not be moved. Evet pek I appreciate you yapılmıyor. trying. Patience reaps the best harvest. I'm not giving up hope yet. Evet, bu güzel sohbetin için sana da teşekkür ettik Zo. Hopefully I can bring back what we need to capture Festus. O iş After bende. that, I'm gonna need everyone's help. We'll be ready. Hadi bakalım. Güzel. Şimdi Kotallo kaldı. Orada şunu bir alayım da. Zola'yı. So this Hephaestus, he's like Gaia's own personal blacksmith. Bizim Kotallo'da var değil mi? Konuşacağımız adı. I'm very angry. Bakacağız sağa sola bir şey var mı başka? Lord, Upgrade var mı? Henüz yok değil mi? Kıyafet zaten yok. Bir cephane üreteyim. Şundan kalmamış bak. Tamam. Tuzak var birkaç tane. Ama çamur çok fazla olduğu için, az olduğu için onu yapmayacağım. Hack olayını daha bir şey yapmadık. Carl must have picked this up at Silent's workshop. Silence'ın feneri This is evet. what Silence used to capture Hatırlayın. Hades before he moved. Bölümün ilk başında bunu görmüştük. I don't know what bothers me more. That he tricked me or Orası hack olayı. Ona daha şu an gerek yok. Ama bu bölümde sohbet muhabbet yapıyoruz ya. Şimdi bizim... Burası da benim adam mıydı? Var mı başka bir şey? Bu tarı figürü. Ha bu tanrı zaten. Zor'un tanrısı daha doğrusu. Bizim değil de. Evet bizim olay nerede? Farzenit mekiği. Tamam onu da geçtik. Yeni bir yerde açmıştı değil mi o bu arada? Dur oraya gideceğiz de. Burada ne vardı? Bir oda daha açtım demişti bana bu arada. Hangi odayı açtı bilmiyoruz. Dur şimdi bizim Kotallo'da bir sohbetimizi edelim de. Ne yapıyorsun burada? Sen de tek başına takılıyorsun değil mi? As many as you need. I have to travel beyond the western coast. Ben gidiyorum. To the ruins, shrouded in fog. Yes, and I'm looking for a tribe, the Quen. I encountered them once before. They said they came from across the Great Ocean. I was hoping that Tenakth knew more about them. There were rumors of trespassers in the area, but we thought they were just bandits. Hikaru sent out a patrol or two, but I don't recall them reporting back. We've had more pressing concerns, as you know. I'm sorry. That's all I Öğreniriz. can tell you. Onu da öğreneceğiz. Sorun yok. It's okay. I guess I'll find out soon enough. There is something I've been meaning to Söyle bakayım. discuss. Kolun hakkında mı? It's personal. Büyük ihtimal koluna iletilecek bir yol buldu. Gaia çünkü onu söylemiştim ben daha önce. Söyle You bakayım said hadi. there was something you wanted to talk about? I've been speaking with Gaia. Evet olay She o. mentioned that the Zeniths bind metal with flesh Hı, to make işte o. themselves stronger. I was wondering if you'd help me Tabii do ki the ederim. same. Tabii ki Kotallo sen You wanna benim make yourself a canımsın. new arm. Yes. Gaia insists she can help me build such a thing if I can get the necessary data and materials. Ben She bulurum believes sorun yok these things araştırırım. lie in the place where Beta hid from the Zeniths. Their ancient research lab. Eski laboratuvara I'm as gireceğim. familiar with old world machinery as you are. I could use your Giderim. Hiç assistance. sorun yok giderim It yani. might be dangerous. The Zeniths probably still keep an eye on that place. We were lucky to get out of there alive the first time. I see. It sounds like this is worth the risk. By the 10, we shall see it through. O iş bende. Şimdi biraz sohbet edelim seninle. Must be Eğitimin. strange. Seeing everything through a focus now. I can see machines like never before.
Their strengths and weaknesses simply reveal themselves to me. To think that such a tiny object might be the most powerful weapon I've ever possessed. What do you think Başka? of this place? It must take some getting used Yani to. bayağı da buradasın yani. It's an efficient center of operations and an acceptable training facility, though it could use some more color. Duly noted. Olur, ileride yaparız. Anything Başka? interesting happen while I was away? I found an acceptable place to practice with my blade. Oh, Kılıç where's talim that? mi? Outside, above the base. There's a nest of sunwings that are always up for a Güneş fight. kanat yuvası bile I var. thought of sparring with something that's not trying to kill you. That would defeat the purpose of the training. Found anything interesting during your training? Gaia told me where to find data on how wars were waged in the old world. Senin için I gücün knew savaşları Britain fought against araştırmak değil mi? machines, much as we do now, but it seems they were among the last of their kind. Later, machines battled other machines on behalf of greedy leaders as they vied for lands and spoils. At least they did Dünya not öyle have bir the yerde. courage to put their Maalesef. lives on the line when conflicts arise. There is nobility in that. But maybe we just need fewer conflicts in the first place. Yes, of course. Hikaru would have it so as well. İyi öğrenmişsin en azından. Anything else you've been looking at with that focus? Başka? Gaia showed me the knowledge you recovered out in the desert. Evet, yeni bir I halk var am orada. no chaplain, but I'd be curious to test if something I read is true. Hangisi? What is it? The old ones believed one could hear the great waters, even in the middle of the desert, if you carried the carcass of a water animal with you. They called them seashells. That sounds kind of gross. Biraz öyle bir şey. Onu da öğrenmiş. Evet. Peki dostlarınla aran nasıl? It comes and goes. I try not to think about it, but its absence is always Sana bir kol yapacağız. Merak etme. present O iş for bizde. me. It's difficult to explain. I can't claim to understand. Only empathize. Then you have my thanks. Dostların dedik, bu muhabbeti yaptık ne alakaysa. Have you spoken with Erend at all? Erent'le sohbet ettin mi I've hiç? had little chance to. I did see him bring some ale from out east. That stuff's as bitter as salvebrush. Buradan You çıkıyordun get ki yani. used to Hep it buradasın. eventually. In fact, I wouldn't mind a drink myself. I'm sure Erend wouldn't mind sharing. What have you been up to? Varl has asked to learn the differences between my people's clans, so I've been teaching him Tenakth history. It is heavy with blood Meraklıdır o. and death, but also with honorable deeds and vanquished tyrants. Maybe you'd like to hear about it as well, when our mission is Valla done. dinlerim de şu an I'd be zaten honored. kaç dakikadır sohbet ediyoruz ya insanlarla. Yeter bu kadar yani. What do Tenakth do to relax? You know, to take a break from training. We play strike. Your Oseram friend, Erend, is surprisingly good at it. Yok yok, o kafaya daha girmedim yani. Daha çarpışma oynayacağız It helps ileride. one think strategically, hones the mind for Onun tactics. için birkaç bölüm Somehow ayırırım that belki still daha sounds sonra. like training. Evet, sohbetimizi yaptık. I should get going. Görüşürüz. Got a long Senin way. kolunu yapacağız, You merak etme. need reinforcements. I know who to call. Eyvallah. I'll call you when I'm near the Zenith lab. We'll get what you need for that new arm of yours. Aynen öyle. Thank you, Aloy. Kolun bende. Evet. Bir de açılan bir oda vardı değil mi? Yeni açılan bir oda. Orası neresi acaba? Burası zaten şey. Bu bir Team 2 olayı. Bu ne? Yeni bir burada kayıt mı varmış? I've been tackling the design of the Ag Lab. The place is gonna Ya have a bunu lot of seed okumuştum stock to ya. work with. My favorite? Sample Bunu 626. okumuştum daha önce. Calotropis gigantea. Bakalım başka odalarda neler var. Beta's so frustrating. Kolye. I don't get how she can be so negative all the time. I mean, we're Kolyeyle clones of konuşuyor. the Bu same da woman, bir and yet sohbetmiş. she Kendi kendine could be konuşuyor more aslında different biraz. than Elizabeth. Evet.
Başka? Burada ne yapıyor? İkide bir oraya geçip duruyor. I know Varl meant well bringing up Rost. I just... He, sohbetler de ilerliyor böyle. I guess Bunlar it's hard to talk about. Eloy'un kendi kendine konuşma muhabbetleri. It feels easier to set those memories aside. At least for now. Tamam. Rost'u daha sonra düşünürüz. When I met Hikaru, I figured he was just another bloodthirsty warlord. Fashaw was right. Hikaru wants peace. It won't be easy. But with his new marshals... Ben onun bir kolunu yapayım da belki onun şansı da artar. Belli olmaz. Hekora'yla arası iyi değil ama belki ileride ona yardımcı oluruz. One of Morland's embers. Morland'ın közlerinden biri. Evet, bir tanesini ben buraya almışım. Vay be, burası bayağı şey oldu ya. Dropping yeri oldu yani, güzel oldu. Bir yer daha vardı bu arada, açılan diyor bak. Acaba neresi? Bu ne? Burası aşağı iniyor. Bizimkiyle biraz sohbet edeyim o zaman. The door had power before, but looks like it's malfunctioning. Şu mu? Ha, burası mı açılmış? Ne var bakayım burada? Looks like some kind of maintenance space. Bakım alanı. Birkaç malzeme var. Ha. Bak bak bak. Bakım odası. Where this leads. Bilmiyoruz. Nereye gidiyorum bakalım. Power cells? Huh. Üniteleri mi? Enerji ünitesini al. Ne yapacağım ki? Bunları bir yere koyacağım ama nereye? Allah Allah. Ne yapacağım bunları? Buralara koyacağım ha. Aşağıda bir kapı daha var açacak. Bak ilginç bir yere geldik. But maybe if it had power. Nereye geldik? Buradan bu kapıyı açtık. Bir tane daha mı? Şuraya mı koymam lazım diğerinde? İki tane var. Bunu ne yapacağım? Bunu da başka bir yere koyacağım kesin ha. Bizimkisi de burada. Burada başka bir kapı daha vardır bence açılacak. Bir pilli milli... Aha bak burası mı? Why is this door locked now? Beta requested the use of that room as her personal He, space. Beta'nın özel odası. I have locked it at her request. Okay. Tamam. The door. What was this room for, Gaia? Burası ne? This was intended as a diagnostic center to Ah, monitor pil. machine activity in the repair bay below. Onu buraya koyacağım. It appears most of the equipment was damaged, Hmm. likely from Minerva's control of this facility. Yeah, she did try really hard to keep me out. Şunu buraya taşıyayım bakayım. Burayı da bir işte çekirdeğden veriyoruz ya buraya. Looks like a power cell could fit here. Koyuyoruz sana enerji ünitesi. Bak daha önce buraya gelseymişim enerji lazımmış güya. The console has power now. Gümüş aldım. Şunu bir alayım da. The vault. I found Kasa. a locked door behind the vent in the basement.
Aa, Bodrum'daki Wonder if that's it. havalandırma arkasında kilitli kapı bulmuştum. Acaba orası mı diyor. Bodrum'daki... Allah Allah, nerede bu acaba? Ne diyor? ...11 hafta aldı ama bir şey I've yok. got to be more careful. Dinleyin bakayım. I've got to be more careful. Jensen almost caught onto my plan while we were going over the Şifre diagnostics falan and mı our acaba? specs. I've got nothing against the rest of the team. It's just... I'm sure they've all got family they're gonna meet up with in Elysium. But me? I couldn't even bury August. Ethan Reed. There is nothing of him left besides my memories. I Eski won't let dünya, those hep bleed out of eski dünya. existence too. The vault's for us. Bak kasa No one var. else. Nerede bu kasa 11 acaba ya? more weeks before we lock the blueprints. Zaten muhabbeti de orada ya. Then the rest Aynısı will be up to yani. Gaia. Hangisi bu bakayım? By the looks of this data, Festus has been trying to hack into the repair bay. Hephaestus burayı hacklemeye çalışmış ama Been başaramamış. able to. Vay be. Burayı da açtık şimdi. Burada aslında kasa olduğunu öğrendik ama nerede bilmiyorum şu an o kasa. Şurada falan mı Bodrum dediği? Burada mı bir kasa bulmuştuk biz? Ha, aşağıdaydı, hatırladım. Bir yer vardı hani. Şurada bir yerde. Şurada değil miydi? Yukarıda. Şuradaydı değil mi? Kasa diyordu. Burada bir yer vardı. Ne oldu lan? Aloy, it's a long way to the coast. If you need to resupply en route, I suggest stopping in Falls Edge. Şahin Tepesi'ne uğramanı It's öneririm. a lowland clan village southwest of the grove, in the heart of the jungle. Got it. Thanks for the advice. Tamamdır. Bu arada burası değil ya benim orası. Burası çok uzak. T basacağız şimdi oralar değil mi? Çok uzak değilmiş. Aslında yapılacak burada başka şeyler var da. Dur bakalım. Üstten çıkmayayım ya. Burada başka bir şey vardı da. Bir kasa vardı. Hatırlıyorum o kasayı. Heh, bu işte. Burası mıydı? Kodu gir. 11 hafta sürdü diyor. Bilmiyorum bunun hakkında bu kasa değil ki, bu kapı abi. Burayı işte burayı açmam lazım. Daha burayı bilmiyoruz bak ne olduğunu. Benim burayı bir öğrenmem lazım işte. Hemen üstteki bir yer bu. Yani oradaki veri de bir şey yazmıyor. 11 hafta mı aldı diyor sadece, o kadar. Başka bir şey yok yani. Senelerde sohbet de yok artık değil mi? Beta. Ne yapıyorsun? Hi. I'm back. Seninle sohbet var mı? Oo, burada da sohbet varmış ya. Neyse. Sonra konuşuruz. Be going. Boş ver. Seninle konuşmamız çok uzun sürecek şimdi. Seninle de konuşacağız canım. Evet dostlar, sohbetimizi, muhabbetimizi ettik. Bu bölüm sohbet muhabbet bölümüydü. Bir şekilde eski arkadaşlarımızla birlikte sohbetimizi yapalım dedik. Siz de hani böyle yeni şeyler, sizlerle birlikte yeni şeyler öğrenelim dedik. Diğer bölümde tekrar buluşuyoruz ve artık yeni maceralara doğru yine atılıyoruz. Yapacak çok şeyimiz var. Geride kalan bayağı bir asmalarımız var. Onları alacağız önce ve işte gördüğünüz gibi böyle yan görevlerimiz var. Mesela Kotala'nın işte yan işleri gibi ya da Zor'un tanrı işleri gibi onları yapacağız. Daha sonra da bak burada bir sürü yer var. Gideceğimizde birkaç soru işareti kaldı. Artık arada bunlara da gidebiliriz. Evet dostlar. Şuraya gideyim. Burada aramızı verelim. Diğer bölümde tekrar buluşalım. Heavy TV kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın.
oyunumuzun bu bölümü sona erdi. Heavy TV kanalına abone olmak için sol taraftaki simgeyi, devam bölümünü izlemek için ise sağ taraftaki simgeyi tıklayabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere.